School of Government katika tawi hili la Mombasa County, County 001, county ambayo ipo katika pembezoni za fuo ya bahari ikizungukwa na county za Kwale na county ya Kilifi. County hii ina takriban wakaazi milioni 1.2, vile vile ina wapiga kura takriban 641,913. County hii ina maeneo bunge 6 ambayo ni Jomvu, Changamwe, vile vile Mvita, Kisauni, Nyali na hayo ni kati ya na Likoni. Hayo ni maeneo bunge ya county hii ya Mombasa. Kwa nini tuko hapa leo hii? Ili kuweza kuwapiga msasa, kuweza kufahamu, ili kuweza kujua ni sera gani wale wote ambao wanataka kuwania kiti cha ugavana, wanataka kuwafanyia kazi hawa watu milioni 1.2 wa county hii ya Mombasa. Mimi ni Suleiman Yeri na pia niko na mwenzangu. Asante sana Suleiman. My name is Freddy Ndimuli. Good evening and welcome to this Mombasa County Governors Debate, coming to you live from the Kenya School of Government. Now this debate is brought to you in partnership with a number of organizations: Kituo cha Sheria, Huria Kenya, Action Aid Kenya, Lengo, Transparency International Kenya, Kwacha Africa, Kenya Chamber of Commerce, and of course Kenya School of Government, which is playing host to us tonight. Now 7 candidates have thrown their hearts in the ring as the next governor of Mombasa to replace Ali Hassan Joho. Now from the outset, we'd like to inform our viewers that we sent out invitations to all 7 candidates to take part in this debate, asking them to be here tonight. Some of them are present. Now the candidates present have this evening signed a charter, prepared and made their commitment to peaceful elections and campaigns, among other things. That signing ceremony took place a few minutes ago right here at the Kenya School of Government. Our sign language interpreter this evening is Damien Evans. Na bila shaka kama tulivyokueleza kwamba hiyo ndio vile ambavyo wametia sahihi kwenye mkataba huo wa yale maelewano ambayo wameweza kuafikiana na mashirika ya kijamii kutoka katika kaunti hii ya Mombasa. Ni yapi ambao wataweza kuyafanya? Yapo katika mkataba ule ambao wameweza kutia. Iwapo mmoja wao atakuweza kuibuka kuwa mshindi ama kuwa gavana baada ya uchaguzi wa tarehe 9 Agosti, basi ataweza kuyatekeleza baadhi ya mambo ambayo yameombwa na wakaazi wa Mombasa ama mashirika ya kijamii ya Mombasa. Na hatuko peke yetu hapa vile vile, kwa sababu tukiwa tuna wageni 6 hapa chini, pia wapo wale ambao wamekuja kuweza kuuliza moja kwa moja wawaniaji hawa. Na mwenzangu yuko pale juu, Saada Hassan, una yapi? Naam, shukran sana Suleiman Yeri. Kama ulivyosema, tupo hapa katika shule ya serikali KSG na tayari wale wagombea wa ugavana ambao wamefika hapa, ndipo wale ambao wamefika hapa washikadau mbalimbali. Upande wangu wa kushoto ni baadhi ya naibu magavana ambao pia wanatarajia kuwania kiti hiki ambacho kitaweza kuwapa fursa kuongoza kaunti hii ya Mombasa 001. Upande wangu wa kulia ni baadhi ya washikadau ambao wamefika hapa ili wapate kuuliza maswali yao, wapate kuhakikisha kuwa wanaelewa magavana wao ambao watafika hapa usiku huu wa leo, ili wapate kutuma ama wapate kusema sera zao
ili wapate kuchambua sera hizi na kuhakikisha kuwa wanaelewa iwapo sera hizi zitaweza kuwafurahisha wakazi wa kaunti hii ya Mombasa na iwapo ni sera ambazo zitatoa suluhu kwa matatizo ambayo yanawafuata ama yanawakabili wakazi wa kaunti hii ya Mombasa. Kwako Fred Indimuli. Asante sana, Sada Hassan. Now, without further delay, allow me to introduce to the stage the candidates for governor of Mombasa County. Now, this is the only bit where the audience will be allowed to clap as the candidates make their way to the podium. It is important to note that the candidates have taken part in a ballot just before this, and that is the order of how they will make their way onto the podium. The very first candidate making his way onto the podium is Shafi Makazi Mwaganda. Now, Shafi Makazi Mwaganda is vying for the governorship of Mombasa County on the UPIA ticket. That's the Uniform Prudent Investor Act party. Next, to make his way onto the podium is Omari Said Abdallah. Now, Omari Said Abdallah is vying on a Usawa kwa Wote party ticket. Third to make his way to the podium is Hezron Awiti Bolo. Hezron Awiti Bolo is a former Nyali member of parliament and will be taking a second shot at the county's top seat. He's vying on a VDP party ticket. That's a Vibrant Democratic Party. Fourth onto the podium is the fourth to make his way to the stage is Daniel Munga Kitsao. Daniel Munga Kitsao is vying on an independent ticket. Fifth to make his way onto the stage is Hassan Omar Hassan. Hassan Omar Hassan has previously served as Senator of Mombasa County and is also taking a second shot at the county's top seat. He's vying on a UDA party ticket. That's the United Democratic Alliance. The last one to make his way to the podium is Dr. William Kazungu Kingi. Dr. William Kazungu Kingi is the current Deputy Governor, Mombasa County. He is vying for the governorship on a PAR ticket. That's the Pamoja African Alliance. A final round of applause for all the candidates. Gentlemen, good evening and karibu sana. Allow me to very quickly go through the rules for this debate. Throughout this entire period, and this is for the audience, there will be no cheering or jeering. You've had your chance to upload the candidates. Let's keep it that way. The audience will be prompted to applaud the debaters at the beginning, and you've already done that, and at the very end of the show. To the debaters, you should strictly adhere to time allocated for each response. For each question directed to you, you'll be given 2 minutes to answer. And at the end of the 2 minutes, you'll hear a sound, a buzzer. The buzzer sounds like this. We need to get it clear what the buzzer will sound like. Okay, we'll get the buzzer. Yes, that's the sound of the buzzer. Once that sounds, the moderator will cut you off, and you'll not be allowed to continue with your response. In case of any rebuttal, it has to go through the moderator, and you'll be allowed 60 seconds to make your response. No one is allowed to interrupt any speaker at any moment, unless through the moderator. No movement will be allowed within the hall for the duration of the debate, and all phones must be off or on silent. Suleiman. Shukran sana Fred Indimuli kwa kupeana sheria hizo ambazo tutazifuata jioni hii.
Bila kupoteza wakati, nataka niwape fursa ili kuweza kujitambulisha kwa wote ambao wamefika na kwa Wakenya ambao wanawatazama kupitia runinga hii ya KTN News. Tukianza nawe Shafi Makazi, una sekunde 60 kutueleza kwa nini unataka kuwa gavana wa Mombasa. Asante sana. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Shafi Mwaganda Makazi, kiti ya ugavana wa Mombasa. Pia mimi naiombea Mungu inshallah. Kwa kweli kinachonifanya mimi nipiganie ugavana wa Mombasa ni uchungu ambao niko nao ndani ya Mombasa. Vitu vinavyofanyika kimombasa vinafanyika hali ambayo sivyo. Takataka ndani ya Mombasa zimejaa. Mombasa inanuka left, right and center. Watoto hawaendi skuli. Maskini wenzangu na wale hoi, they are dropping out of school. Wakina mama wanaumizwa katika ofisi za basari. Kisa na maana ni umaskini uliojaa ndani ya Mombasa. Ndugu zangu wanaingia katika majumba kutafuta ajira, wanacholipwa kila mwezi na kazi zote wanazozifanya wanalipwa shilingi 3,000, 4,000. Ni majonzi ambayo yako ndani ya Mombasa. Ndugu zangu hawana ajira ndani ya Mombasa. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo mimi yalinifanya niitikie mwito kukitaka hichi kiti cha Mombasa cha ugavana. Asante sana. Na Said Abdallah, nawe unapanga kuwafanyia yepi watu wa Mombasa kwa maoni yako? Kwa majina naitwa Said Abdallah Omar. Ukipenda unaniita Shao. Ni mtu ambaye ni mweledi katika mambo ya siasa hapa katika jimbo la Pwani. Kwa sababu Said Abdallah alisimama hapa, ndio alisababisha na akaingiza ODM katika coast mzima, ikiwa chief coordinator wa ODM 2007. Na uzuri watu waliitikia vizuri na tukaweza kuipigia ODM almost 99%, na tukaweza kumuingiza Raila akawa katika serikali, kuunda serikali. Kulikuwa na agenda fulani tulikuwa tunazitaka hapa coast, moja ikiwa ni land, mambo ya ajira, mambo ya port. Lakini la kusikitisha ni kuwa wale watu waliopewa ODM kama chama si kibaya, kwa sababu ilikuwa ni chama cha ukombozi. Lakini wale waliopewa majukumu ya kusimamia ODM baada yangu mimi 2013 na kuendelea, ndio waliendelea katika njia ambayo si sawa. Asante sana. Hezron Awiti Bolo, ni mara ya pili unawania kiti hiki. Raundi hii ni yapi ambayo unalenga kuyafanya kubadilisha kaunti ya Mombasa? Asante sana. Mimi naitwa Hezron Awiti Bolo, ya mtaani naitwa Jobo Jobo. Kazi ni kazi. Kwanza mimi ningependelea kugombea hii kiti kwa sababu ya ujuzi ninayo. Mombasa County ni mali ya wanabiashara. Ni kitu ya kwanza hiyo. Nikipewa nafasi pa county government, jukumu ya kwanza ni kuweka devolution straight. Tuweke devolutions iwe devolved to sub-county. The same time, tuangalie kwamba administration itafanywa kwa ward level. Nikipewa nafasi kwa quickly, katika youth and planning, we do them under the community services, and that is ward level. Approval will be made under sub-county. My office, my administration will be devolved 100%, where the office of governor will be managed in the sub-county level. Asante sana. Na nawe Daniel Kitao? Hamjambo. Hatujambo. Jina langu ni Daniel Muga Kitao. Mimi ni mgombeaji ugavana katika tiketi huru independent candidate. Mimi nawania mara yangu ya pili kiti hiki cha Mombasa kwa sababu azimio langu ni kubadilisha maisha ya watu wa Mombasa, kuondoa ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa dini, ubaguzi wa kabila hapa Mombasa,
kuleta utajiri Mombasa kwa kuvutia wawekezaji na kuregesha utalii kama vile ilivyokuwa awali, na kuifanya Mombasa iwe mji first class hapa Kenya na Afrika yote. Hiyo ndiyo lengo langu na hiyo ndio kwa sababu nimesimama. Asante. Naam, Senator Hassan Omar Sarai. Naam, asante sana. Mimi nimesimama mimi naitwa Hassan Omar Hassan, lakini maarufu unajulikana Sarai. Nimesimama kwa malengo manne. Mwanzo ni kuregesha kanuni za kikatiba katika kuweza kutekeleza yale maazimio yetu ya devolution ama ugatuzi. Hii serikali ambayo inapita ili haikuweza kuweka zile misingi ya ugatuzi. La pili ni kuregesha bandari. Tulikuwa tumeshirikiana na serikali ya Kenya Kwanza katika siku ya kwanza ya uongozi wetu. La tatu ni kutekeleza majukumu ya gavana ama serikali ya county yaliyoko katika katiba, yakiwa ni huduma, afya, maji na kadhalika. Na ya nne ni kuwa mshirika katika ile ruwaza yetu ya kuleta Kenya mpya bottom up, ili Mkenya mdogo na yajulikane kiuchumi na kisiasa. Asante. Naibu Gavana William Kingi, maoni yako ama ruwaza yako ni ipi? Mimi naona ndio mimi sikupata kipaza sauti kama wengine, lakini pia hivyo sawa. Kwa majina naitwa Daktari William Kazungu Kingi, na mimi hasa ni mwalimu. Nimefundisha katika vyuo vikuu tofauti hapa Kenya. Ninashikilia shahada ya PhD katika Human Resource Management. Mimi nimekuwa katika wale watu ambao walianzisha the first regional economic block hapa Kenya. Nilikuwa katika ile development ya hiyo regional economic block inaitwa Jumuiya ya Kaunti za Pwani, ambayo nilishikilia kama mwenyekiti katika technical committee. Nimekuwa kama naibu wa gavana miaka 5 na niko na experience ya hali ya juu. Kwa hivyo ninahitimu in terms of qualification, na degree yangu si ya gendo, degree yangu ni ya kikweli. Na pia niko na experience katika kuendeshaji wa county. Naangalia mambo kadhaa, naangalia investment kwa watu wale wa kawaida wa hapa Mombasa, ambao kidogo imekuwa changamoto kwao, katika hali ya kuona kwamba vijana wetu wamesoma, afya ni nzuri na kadhalika. Tutazungumza mengine baadaye. Lakini kidogo nitaomba kwamba hii podium yangu iko na wet paint. Ile harufu iko hapa ni kubwa sana, mpaka sitaki kuchanganyikiwa, maana yake kuna mengi ya kuzungumza. Kama inaweza kubadilishwa itakuwa sawa. And we will definitely do that as we ask this first question, and I'll direct this question to Bwana Shafi. Now, various researchers have listed marginalization, poverty, religious teachings, unemployment, and the handling of criminal suspects and court processes as some of the major drivers of radicalization among the youth in Mombasa. Now, despite the fact that security is still a function of the national government, how would you, if elected governor, address this issue? Asanteni sana. Issue ya security ndani ya Mombasa na Kenya nzima, it's a challenge. Na mimi kama professional from the KDF, security ya Mombasa imeleta challenge kwa sababu ajira imeleta shida ndani ya Mombasa. Kama sisi tunaweza kutackle issue ya ajira ndani ya Mombasa, then issue ya security itakuwa ni rahisi. Ajira ndani ya Mombasa tutafanya namna gani? Ajira ndani ya Mombasa, sisi mara nyingi tumeekeza sana kwa white collar jobs. Hatujawahi sisi kuangalia ni namna gani tutafanya ili hawa vijana wapate ajira ndani ya Mombasa. Lakini iko sekta mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia sana ili hawa vijana wawe employed na washughulishwe na hizi kazi, ndio wasiweze kuengage kwenye matters of insecurity. Tukiangalia katika agricultural sector, ambayo ni sekta ambayo imesahulika sana ndani ya Mombasa, resources zipo, lakini zinavyotumiwa hazitumiwi vile inavyotakikana. Ndani ya Mombasa Agricultural Institute hakuna. Ndani ya Mombasa
Training Agricultural Institute hakuna. Nunaona ya kwamba katika kaunti zingine agricultural institutes zipo. Now it's from this that tutakuza vipaji vya hawa vijana ili wapate ajira, ndo neno la insecurity hapa ndani ya Mombasa liwe linaweza kutoweka. Still on this issue of youth radicalization, I'd like to give the other gentlemen at least a minute each to contribute to that, because other questions will be directed your way. So probably let's start with Omar. Let me get the name. Omar Said Abdallah. Thank you. Hiyo issue ya radicalization ni kitu ambacho hakianzi sasa, kimeanza miaka nyuma. Mimi mwenyewe katika miaka ya nyuma nilikuwa katika chama kinaitwa IPK na nilikuwa ni vice chairman. Ni mambo kama hayo ya kwa mfano hivi sasa kupoteza watu ama kumchukua kijana ama ukamuua ama nini, ni vitu ambavyo havijulikani maana yake nini. Sasa unazuia radicalization ama ndio unachangia zaidi katika mambo hayo? Na mambo haya yalikuwa kitokea toka mwanzo, ndio tukapiga kelele wakati ule wa mwanzo sisi tukiwa kama IPK, tukajaribu kuna nini, na Mwenyezi Mungu akatuwezesha tukaweza jambo hili likaondoka. Lakini nashangaa kwa sasa limerudi tena upya. Sijui kuna watu maalum ambao wanatumia vitu kama hivi kujinufaisha wao wenyewe, aidha kisiasa ama kinini. Sasa mambo kama Thank you, Bwana Witi. On this issue of radicalization, what are your thoughts? And remember, gentlemen, you can use either English or Swahili in answering. We'll also keep switching the language in asking the questions as well. Asante sana ndugu yangu. Mimi nikisema kwamba when you see the sign of people are complaining, there'll be violence. That is telling us that there's a poor planning of division of labors. If I'm given chance, first of all, I will involve community to find out what is the problem of youth, what is the problem of every community. And I believe that is because of poor planning. We are not actually giving youth chance to do what they want to do. And when the county government came in, we thought that division of revenue will be done according to portion of the people who have poverty. So when you see the sign of youth now moving ahead, starting fighting, they are telling us they've been left out. And in Mombasa, you can find out that only 2 families have too much money and controlling like kingdoms. And the rest, they don't have anything. If I'm given chance, I'll repeat myself, we must devolve the services to low level. Then they plan to themselves. Naam, Bwana Daniel Kitsao, tukisalia katika swala hilo hilo, kwa sababu tumeona kwamba kumeanza kuchipuka makundi ya vijana ambayo yanaonekana ni ya uhalifu, wajukuu wa bibi, wakali kwanza, katika kaunti hii ya Mombasa, Likoni, Kisauni, kote huku kuna baadhi ya haya maswala. Unazungumziaje? Vipi utaweza kuyatatua? Na chanzo cha vijana kama hao kujitokeza ni nini labda? Chanzo cha vijana kama hao ambao ni magenge ya uhalifu hapa Mombasa ni uzao wa kaunti ambayo imekataa kuwajibika. Vijana wengi wametengwa na hawahusishwi. County government ya Mombasa leo imepatia kama kwa mfano biashara jamii moja au watu fulani, vijana wanakuwa hawana ajira, hawana kazi, hawana biashara. Sasa ile idleness kama vile wazungu walivyosema ya kwamba an idle mind is a devil's workshop. Hapo ndio vijana wanadanganyana ya kwamba njia ya haraka ya kupata pesa hapa kwa hapa ni kuchukua panga, kuchukua pipe, kuingia mahali, kuiba na kupora. Lakini mimi kama governor, nafasi hii nikiipata, nitahakikisha kwamba wale vijana wamekuwa engaged. Tutawatengenezea cultural centers zao, tutawasaidia wapate blue collar job, tutawasaidia wapate white collar job, kivyo vyote vijana wasikae idle. Na tutapunguza kung'ang'ana vile tutakavyoweza ili kuweza kupigana na mihadarati ambayo imejaa sana hapa kwetu Mombasa. Asante. For me, I will stick to the radicalization question. Armed gangs is a little bit of a departure. First and foremost, it is a question that ties to the
matters of faith. So what will be most critical, first and foremost, is to harmonize a madrasa program and involve Muslim religious teachers in terms of building less radical breed of interpretation of the Quran. Secondly is definitely the job creation issue. At the core of every of these matters is job creation. That's why we have promised as a Kenya Kwanza government that in the first 6 months we will implement the bottom-up program that will target largely these groups at the bottom. Mama mboga, vijana wa boda boda, and all manners of small-scale businesses ambazo tunaweza tukazipatia upaji, working capital for them to start earning a living. And those who are already radicalized to provide and maybe jihadists in far destinations, Syria, in Somalia, is to provide general amnesty and then have a process of rehabilitation so that they can fit back into the common lives and conduct of the society. Labda utatumia mbinu gani kuhusiana na hilo swala la kwamba wakija ili tuweze kuwarudisha tena katika jamii? Serikali inataka iaminike. Kuna wengine walikuja baada ya kujitolea kwamba wao sasa wamekaidi na wamewacha yale masala ya kuingia katika makundi kama hayo. Walipokuja wakapotea, lakini lazima tuwe na ukweli. I think I provide the confidence, having been a human rights actor, kwamba tukija nitawachunga katika programs zetu wenyewe za county, and we'll be able to de-radicalize them, debrief them, na reintroduce them back to society to earn a decent living as responsible Kenyans. Naam, hisia zako sijui zitakuwa vipi? Maanake umekuwa katika serikali hii, umeyaona yakiendelea masuala haya ya itikadi kali miongoni mwa vijana. Daktari William Kingi. Nimesikiza wenzangu, lakini naona sana wanagusia symptoms, sio the core issues. Shida kubwa ya youth radicalization ni kwa sababu ya hopelessness baina ya vijana wetu. Hawana matumaini. Na ukiangalia inachangiwa na nini? Tuko na mfano transition rate ya 40% from primary to secondary. Hiyo iko chini sana. Tunachangia 100%. County zingine kama Nyeri wako at 100%, si tuko 40%. Ukiangalia youth unemployment hapo Mombasa, 43% ya vijana wetu hawana kazi. National average ni 23%. Hiyo ni juu ajabu. Lazima tuweke mikakati ya kuweza kutoa hawa vijana katika ile hali ile. Na tu guarantee that vijana watabakia shule, wa transit from primary to secondary, from secondary to university or post secondary education. Hiyo ndio njia pekee yake ambayo tunaweza lazima tuwapatie shughuli hawa vijana. Alafu tukishawapatia elimu na tukishawapatia zile skills, tuanze tuangalie vile wanaweza kufanya biashara sasa katika biashara ndogo ndogo. Hapo ndio tutawangatua katika hiyo to be lured into this radicalization. Asanteni. Thank you, and allow me to direct this question and you'll get 2 minutes to answer this. It's closely linked to the first question and on the issue of unemployment. And I will direct this question to Bwana Awiti. Now, 1 in every 5 youth and adolescents aged between 15 to 34 years in Mombasa are unemployed, and they're not seeking work. This makes the county to have the highest number of idle young people. Do you believe that this has a direct link to the region's dominant cultures, and how do you propose to handle this? Thank you. It is true that we have enough resources. It's true the current administration did not plan well. First, we have port here. Secondly, we have a blue economy. The third one, we have hotel industry. The fourth one, we have market, which you can improve. Let me start from marketing. The only market we have, it is only 1 or 2 in the whole sub-county. If we can create environment to do businesses, our youth wanaweza kupata kazi wafanye katika every sub-county. So we need to devolve these services we created, ijengwe masoko, iende. When we talk about ports, all over internationals, we are not stopping development to expand railway, because railway has been there. We need the free economic. We are not supposed to be dictated the national government that they have to take our revenue to the upcountry people. We need free trade. Secondly, we need to negotiate the revenue coming from ports.
25% internationally should be remain here. That one can give us chance to create jobs, the extra revenue, because the port belongs to Mombasa. When we also build conference at the hotels, definitely we'll have so many tourists coming in, the visitor, then they upload the services to the hotel. So we cannot complain that we don't have resources. It's a poor planning for current administration. And if I'm given chance, the first thing, blue economic. You cannot start building boats without building cold storage. We need to set a cold storage so that youth can be, we can invest to youth. And that one I believe that can create job to every society. We cannot complain that we don't have resources. We have. They only need planning. Okay. And I can do the best. Bwana Kitsao, my question was about the reluctance of youth in Mombasa to actually look for work. Yes? It is one thing to create employment, but it's a totally different one to encourage people to actually go out and work. Now, what do you propose to do towards reversing that? And you'll get 60 seconds to answer that. Jambo la kwanza ambalo nitakalolifanya ni kwa sababu watu lazima wapate mafunzo. Tuko na culture hapa ambayo hata hakuna hope kwa vijana. Hata hawana tumaini kwa sababu wale waliotangulia hawakusoma wala hawakusukuma maisha ndio wakafika pale walipofika. Mtu ametokezea from the blue, hamujui alipata vipi mali, yuazunguka Kenya nzima, amevaa ma bling bling na yeye ndio role model. Na wapwani vijana wa kwetu wanaona hiyo ndio njia. Sasa badilia yeye ajitume, aende akatafute ajira, yeye yataka kuvaa bling bling, apate gari kubwa, aanze kufloss mbele ya watu. Utafanyaje hivyo kama hutoki jasho? It's a cultural problem. And you see, there is two ways to this. Number one, lazima watu wetu wapate mafunzo. 5 seconds. Ya pili, lazima tuanze na wale ambao ni wadogo ili kuwabadilisha akili zao. Okay. On this same question, Bwana Shafi, 60 seconds. Kabla hatujaenda huko mwanzo, nafikiri ninatofautiana na mwenzangu Dr. William Kingi kuhusu maneno ya vijana, kwa sababu yeye amekuwa kwa uongozi kwa miaka 5. Kama kuna kitu alikuwa ni arekebishe, angeweza kurekebisha. Lakini sasa hivi anakuja hapa anatueleza ya kwamba zile mbinu ambazo tuko nazo, nafikiri mbinu hizo haziendi mahali pazuri. Yeye alikuwa mbinu zile ambao yuko nazo, he had a chance to rectify those things. Twende. Hili swali la reluctance kwa vijana ni kwa sababu hawa vijana mwanzo hawaoni umuhimu wa kuendelea mwanzo na masomo, kwa sababu viongozi waliopo hawatilii maanani elimu. Hawaoni umuhimu kwa sababu viongozi waliopo hawawezi kuwaeka katika njia ambazo hawa vijana ndio viongozi wa kesho. That's why wao pia wameluzi ile hope ya kuona maisha ni rahisi na tunaweza kufuata hivi, kwa sababu ya wale viongozi ambao tuko nao hawatilii maanani elimu, na tunawaona wanapata utajiri wa rahisi bila wao kuchoka. That's why community yetu imekuwa sasa imebezi sana na masala hayo ya kuwa wacha watu wa relax. Okay, thank you for that, Bwana Kingi. There was a comment that you need to respond to, as well as comment on this as well. You get a minute and a half. Nafikiri labda hakueleza lile swali, hakulielewa zile swali vile lilikuwa limeulizwa. Ilikuwa imeulizwa vijana wetu mbona wako katika hali ya kwamba wako hopeless. Na mimi nikanasema hapa hopelessness ni kwa sababu hawajapata nafasi ya kuweza kupata elimu na kuweza kupata zile skills zinahitajika. Ndio hilo swali lako sasa kulijibu, kuweza kupata makazi. I don't think the youth in Mombasa are reluctant to take employment. I think the biggest problem we have is that they don't have the requisite skills to be able to get into self-employment and also to be employed. The majority of those youth. And in my government, what I will do is to make sure that we have at least a proper vocational training institute in every sub-county. Access is very important. So once we skill our youth, then now we can open up opportunities for them to start business. We will remove that hopelessness which I've been talking about. Thank you very much. Hassan Omar, on this issue of reluctance, do you believe it's a cultural problem, and do you believe it's something that can be sorted out? Mimi fikra yangu ni kwamba sisi si wavivu.
Mimi nilizaliwa Mombasa. I work hard. Naamka kila asubuhi saa 11. For the entirety of my life tumekuwa tukipigana for one thing or another, for dignity, for education, kupigana na umaskini, kupigania viti kama hivi. Sisi si wavivu. Hiyo ni ile wazungu wanaita systemic marginalization. Imefanywa kwa kusudi. Watu kusema hawa ni wavivu ili wawaibie mali yenu. Waseme hawa ni watu wa kuongojea nazi kuanguka ili wachukulie mashamba yenu. Sasa ndio tumesema yote haya yaliyotendeka, sisi ndio tunaweza sasa kuleta ule ukombozi. Kwa hivyo ule uvivu ni kasumba, watu walijazwa. Na hata ukija hapa wale watu wanafanya michezo ya kuigiza, hata katika mizaha yao wanakuja hapa na sema unaona vile wanavyofanya katika Churchill na wengine, ati Fatuma niongojee nifunge mlango na Fatuma. We must shift the mindset. Tutageuza hizo fikra kama hizo. Watu wajue watu wa Mombasa si wavivu na wako na uwezo wa kufanya kazi, na sisi pia ni kielelezo. We have been diligent Kenyans who have made a contribution. Bwana Omar Said, you get the final word on this before I hand it over to Suleiman. Yeah, in fact, hii perception ya kuwa elimu tunaitafuta ili tupate kazi ni makosa. Kwa mimi elimu is a tool for progress. Mtu mwenye elimu na asiyekuwa na elimu wakipewa kazi moja, mwenye elimu ataifanya vizuri zaidi kuliko asiyekuwa nayo. Na hapa katika mji wetu huu inaonyesha wazi kwamba watu wamekaliwa kwa kutumia vigezo kama hivyo, kusema kwamba sijui hawa watu wa pwani ni watu wavivu ama nini, ambapo si kweli. Ni exposure, hawajapewa exposure katika yale maeneo ambayo wanaweza kuyafanyia kazi. Kama hii blue economy imezaliwa leo, bahari iko miaka yote, kwa nini ianze sasa? Lakini watu hawakuitumia toka pale mwanzo kwa ajili ya nini yetu. Ndio sababu inaanzishwa hivi sasa. Sasa kwa hiyo ni ile mipangilio ya serikali ambayo iliyokuwako ama nini haikwenda kisawasawa, ikaleta shida zote. Naam, asante sana. Na niwakumbushe tu ambao ni wageni wetu hapa ambao wamekuja, simu zenu ziwe mmeziweka katika silent mode kwa sababu nyingine zinaendelea kutatiza matangazo haya moja kwa moja. Nikisalia kwako Said Abdallah, swala la vijana takriban 16.7 ambao ni kati ya umri wa miaka 15 na 34 hawapo shuleni ama hawasomi, ambalo limechangia pakubwa kukosefu wa ajira ama kukosa yale mafunzo muhimu. Kwa nini labda hali iko hivi, na vijana hao ambao wengi wameshabalehe, ni tatizo liko wapi? Wengi kwa nini hawataki kuendelea na elimu katika umri huu wa miaka 15 hadi 34? Tatizo kubwa ni kwamba viongozi waliokuwa wako hawakuipa kipaumbele mambo hayo elimu. Ndio unaona hata zile skuli za primary ni zile miaka nenda miaka rudi. Skuli za secondary ni zile. Mimi nakumbuka nilipokuwa chairman wa CDF ya Mvita, mejenga skuli 4 mpya, ikiwako Makande, ikiwako Sheikh Abdul Farsi na nyingine zote 4. Lakini baada hapo miaka 10 sijaona tena skuli nyingine imejengwa mpya katika hizi secondary school. Pengine ni mambo ya kuzirekebisha zile za kitambo. Lakini sasa namba ya watu na skuli hazikubaliani. Watu ni wengi zaidi na skuli mahali pa kwenda kusoma inakuwa ni chache. Sasa haya ni mambo ambayo yataka watu wenye kuona mbali ndio wanaweza kufanya mipangilio kama hii ya kuweza kutunasua katika tatizo kama hili. Lakini hivi mambo yalivyokuwa kipelekwa hayakwenda sawa sawa kama inavyotakikana. Ndio imeaffect kabisa mambo yetu, na ndio unavyosema majority wanakuwa hawana pa kwenda. Secondary school zipi watakazokwenda? Hakuna. Ukishamaliza primary school basi anatoka. Lakini pia mtu yule anaweza kutafutiwa njia nyingine za ajira na nini. Lakini pia hakuna hatua zilizochukuliwa na serikali ambayo ilikuwa hapa miaka 10 imekwenda fanani. Na Daktari William Kingi, wewe ni mhadhiri, kwako kauli kama hii, takriban 16.7 ya vijana katika kaunti ya Mombasa hawendi shuleni ama hawapo katika taasisi za mafunzo. Tatizo liko wapi? Tutaitatua vipi hali hii? Kuna matatizo kadhaa. Nitakuambia kwa mfano mwaka wa 2010 shule kama Mama Ngina ilikuwa imeshika position ya kwanza hapa Mombasa. Ikiwa namba 3 ni St. Luanga,
namba 4 ni Alidina, namba 5 ni Chudade, namba 6 ni Baptisti. Hizi shule zimeenda wapi? Ukiangalia sasa hizi shule na zote ziko Mvita. Kwa nini hatuwezi kufanya bidii na tukaweza kupata zile marks kama wengine? Mimi nafikiri kwanza tuweke uongozi ambao unaweza kuzungumzia mambo haya. Hatuja kutana kama viongozi hapa Mombasa tukazungumzia swala nyeti la poor performance katika shule zetu. Kazi tuwajua sana kupiga siasa. Namba 2 ni kwamba pia kuna hali ya duni ya umaskini hapa katika Mombasa. Ukiangalia tulifanya kama sisi county tulifanya utafiti na University of Nairobi na tukaona kwamba kwa sababu ya ile kupeleka utendakazi Nairobi, kazi direct 40,000 zimepotea hapa Mombasa. Hiyo ina usemi mkubwa katika umaskini wa watu wa Mombasa. Kama watu hawana pesa, sekondari haiko bure, university haiko bure. Kwa hivyo hapo lazima tuangalie tuweze kuweka njia mbadala ya kuweza kuona kwamba the economy of Mombasa imepanda juu. Kwa hivyo umaskini pia unachangia ukubwa. Namba 3 ni ile attitude yetu katika hali ya masomo. Lazima tuone kwamba tumeweza kuingiza ile mapenzi ya masomo katika hawa vijana wetu, na inaanza kutoka kwa wazazi na inaanza pia kutoka kwa viongozi wetu. Lazima tukiingia katika majukwaa sio sana kuzungumza siasa na kuponda wengine, lakini tuanze kuzungumzia mambo ya elimu na vile tunaweza kubadilisha ile hali ya elimu na good performance hapa Mombasa. Asante. Asante sana. Bwana Hassan Omar, kwa dakika moja. Mimi mara nyingi sana nikiwa katika matembezi yangu mashinani, hata jana nilikuwa Ngutatu huko Mtopanga, nikamuuliza kijana mmoja ambaye alitoa mchango mzuri sana kwa lile swala tunalozungumzia, ulifika kidato cha ngapi ama ulifika class gani? Akaniambia alifika form 2 na kuendelea kwa ajili walikuwa wazazi hawana uwezo wa kuweza kuendeleza hali yake kulipa karo ya shule. Ndio nikasema katika ruwaza yangu kwamba nitatenga 1 billion kama vile ndugu yetu Mvuri alivyofanya, kuhakikisha kila mtoto ambaye lazima awe shule na yule ambaye anataka kuendeleza masomo yake tutampatia ufadhili kikamilifu. Manake kujenga human resource yetu ndio itaweza kuipatia county nguvu ya kuweza kutekeleza majukumu yake. La pili, kama mtoto wa miaka 16, huyo ni mtoto wetu kama jamii. Kama si masuala ya karo, hakuna mtoto ataweza kusimama ama kuamka asubuhi amwambie mzazi wake hawezi kwenda shule. Hiyo hatuwezi kukubali. Tutahakikisha ameenda shule. Hakuna mtoto wa miaka 16 katika hii Mombasa, katika hii Kenya ataamka aseme hataki kwenda shule kwa hiari, unless kuna sababu nyingine, na sisi hizo sababu tutaweza kuhakikisha tumeziangazia. Lakini kuamka tu useme uende shule, hiyo haiwezekani. Naam, Bwana Shafi, kwa dakika moja, swala hilo la vijana kutoenda shule tutalitatua vipi? Kutatua swala hili mwanzo ni tuangalie matatizo haya yameanzia lini. Na nafikiri matatizo haya tunayaficha, public inaficha, human rights wanaficha, na zile institutions nyingi zinaficha matatizo haya. Lakini kwa ukweli wa maneno, viongozi ndani ya Mombasa wamechangia pahali pakubwa sana. For example, na hii lazima isemwe, juzi tulipoambiwa kwamba Abdulsamad Sharif Nasir makaratasi yake yako na matatizo, human rights walinyamaza kimya, EACC walinyamaza kimya, DCI walinyamaza kimya. Watoto kule chini nao wanafikiria hili ni jambo la kawaida. Imefikia mahali sisi kama viongozi lazima tusimame wima. Wakati tutafanya hilo, hauko chini elimu watoto wataitilia mkazo. Okay. Thank you for that, and I'd like to request that whoever is not on the podium, let's not bring them into this debate because they're not available to defend themselves. You can actually challenge anyone else who's on the podium because they will get an opportunity to respond to you directly. Now, you've all spoken about poverty and its link to education. Yes. Recent study shows that the region, poverty levels in this region are very high on average across the coastal stretch, 62%, and 70% in Mombasa alone, resulting in high unemployment levels. Now, there seems to be an over-reliance on some resources. Yes,
And with this, it's the port. And because in all your answers, you're talking about creation of employment through the port, we'll return the port back to Mombasa and stuff like that. There seems to be an over-reliance on the port and activities directly linked to the port operations on one hand, as well as accommodation and activities linked to accommodation and the struggling tourism industry on the other hand. Now, from these statistics, it is clear that communities in Mombasa badly need some income diversification. Bwana Kitsao, do you have any plan of diversifying the economy of this region beyond the port and tourism? Thank you. I think, personally, that the port issue has been politicized. The governor of this county has not that much power to do anything as far as the port is concerned. What the port is a national issue. So the most that the governor can do is to sit down with the national issue and do a little or more of lobbying so that the services might be brought back. But back to your question, sisi wengi viongozi hatufikirii njia mbadala ya kuweza kuleta uchumi hapa Mombasa. Na ndio maana njia moja kama hiyo ikifungwa, kila kitu chazama. Mimi kwa mfano, niko na wazo, Mombasa ni mji mchafu. Huu uchafu wote uliojaa hapa Mombasa ni ajira. Huu uchafu wote ni mali. I will engage in thorough recycling programs of all kind of waste. Takataka za plastiki, mimi nitazibadilisha ziwe mabeseni na vyombo. Takataka za glasi, tutazibadilisha. All that. Karatasi zote zinaweza badilishwa zikawa tissue paper and all that stuff. Na hiyo ni ajira. Ajira nyingi kwa watoto wetu. Nitaleta paka aquaponics. Manake kila mtu anazungumzia kuhusu agriculture Mombasa. Mombasa hakuna shamba la kulima. Kwa hivyo all this is just politics. Hata ukapawa eka moja ya Mombasa huwezi ukatoa mahindi kama vile utatoa up country. No matter what you do. So I will bring in new ways of generating income which will bring employment to our people. And this diversification will remove our people from poverty in which they are stuck in right now. Thank you for that. Bwana Witi, on this plan for diversification, what do you have to propose? It is true the business must be linked with the ports. Because the port actually, it is actually where we can do our evaluation to make things right. Ukiangalia mambo ya ports all over the world, industry inajengwa karibu na port. Lakini ukiwa Mombasa unaona industry inajengwa up country. Mimi nikipewa nafasi kwanza lazima tuwe na negotiations na national government. Secondly, we must protect investor. We give the environment where they can invest here to create industry here, because if you compare freight, if you manufacture things in Mombasa and you manufacture things in Nairobi, Mombasa is cheap. So maybe it's a design which need to negotiate it. Ports actually contribute a lot of investment. Most of us, we came because of port. But we cannot link port because of railway, because SGR is current. Railway used to be there. But what we are saying, there's a dictatorship which we are being forced to take the cargo by force to Nairobi, is creating those environment. But if the national government can create free trade, definitely we can create jobs here. We can create it free to go outside, welcome investor to come and invest and protect them as one of us. I think that's the most opportunity, like a special economic zone. Give them the proper security, or maybe some licenses be reduced, or any investor must be negotiated based on what is want to do here. If we welcome the investor, I think we can be able to expand. Regarding talk about youth and education, I would like, if you allow me, to contribute on that side, because let's allow the other gentleman to delve into this issue of diversification, and we'll come back. We'll give you an opportunity to talk about education. Bwana Said Omar Abdallah, the issue of diversification beyond the ports and beyond tourism, is it possible? And what is your proposal to achieve that? It is possible, although even the port itself has not been yani haijafanywa kama inavyotakikana. Mimi nikikumbuka, mimi nilifanya katika customs miaka iliyopita,
port ilikuwa ni hii peke yake. Ikaja mambo ya CFS, extension of the port outside the name. Ikawa yani kama kuongeza zile ajira. Na ikawa unaweza kufanya hivyo. Halafu kuna mambo ya EPZ ambao ni mambo ya manufacturing, inafanywa vitu vinapelekwa. Hayo mambo hayo, environment ile ya kibiashara imevunjika hapa. Ndio ukaona sasa CFS tena inakwenda inajengwa Naivasha. Why Naivasha? Na hizi za hapa ziko hapa. Halafu kama hiyo EPZ ni kitu ambacho pengine ni duty free. Mahali inaingia duty free, inatengezwa, inamalizwa, inasafirishwa na kwenda kuuzwa katika Amerika manini. Lakini environment hiyo ya kibiashara naona viongozi hawakuitilia mkazo. Pengine walikuwa wakifanya kibinafsi, lakini kwa watu wengine kuweka free, naona hiyo pia imeaffect. Kwa hiyo kitu cha muhimu sana ni kuleta investors hapa waje kufufua hizi nani. But Hassan Omar, the leadership of Mombasa has been accused of over-relying on the port, over-focus on the port. Is that the same plan you have, that if given a chance, you'll still focus more on the port? If you look at the fundamental pillars of the Kenya Kwanza government in terms of the economic upturn, rests largely on the vision around the coastal strip. Our vision as the Kenya Kwanza, and particularly UDA, is to turn Mombasa into the biggest GDP in the region of about $10 billion, about 1 trillion Kenya shillings. It is likely when we do that some of the richest people in Africa will actually be living in Mombasa. So it's not just about strengthening the bottom. It's about providing opportunities for the middle, because they say bottom up, then middle out means you expand your middle, and then you elevate them to a new level of affluence. So what we will do in terms of diversification, I think we have about 3 or 4 pillars. We'll focus on the special economic zone, so as to encourage manufacturing and value addition. We'll focus on the blue economy, particularly value addition, fishing, aquaculture, tourism. We'll focus on energy, because we need to bolster our energy supply, probably the biggest hub for LNG gas, so that we can also bring down the cost of energy and boost the cost of production. We'll definitely redo the tourism product beyond the monotony of the beach, to include culture and a litany of Swahili local domiciled cultures and interactions, including the game reserves up in Savo. And then lastly, we also intend to focus very largely on, that is my own vision, on creating a biashara fund that will be focused on innovation and trying to uplift some of the most critical ideas that could literally, get a Bill Gates or a Steve Jobs in terms of research, so that we can also talent development and creation, so that people are focused on intellectual and research and innovation. Yes, Dr. Kingi, you're part of the current county government, and a lot of focus is still on transport and storage, which are activities directly linked to the port, and as far as contribution to the total gross county product. Is it that you've lacked ideas in manufacturing, construction, wholesale, retail, real estate, financial and insurance activities? Why the over-concentration on the port? Nafikiri hiyo ndio imekuwa desturi zetu hapa Mombasa, kwamba tumewekeza sana kwa mambo ambayo yanahusika na transport, logistics na mambo ya utalii. Lakini mimi nataka kuangalia njia mbadala. Mmoja wao ni uchumi samawati. The blue economy is a very big sector ambayo hatujaweza kuingiza na kuichungua kwa ukaribu. Hiyo inatakana mambo mengi. Lazima kwanza tukitaka kuchukua rasilimali kutoka kwa bahari, lazima pia tuweke ile infrastructure ambayo inatakikana. Tuweze kuona kwamba the hard infrastructure kama mambo ya kutengeza landing sites, kuweza kutengeza areas ambazo zinaweza kufanywa hii mambo ya cold storage facility, mambo ya tuweze create a conducive environment, wale wawekezaji wa kama fish processing plants waweze kuja hapa wawekeze. Alafu pia tuanze kuangalia mambo ya kutrain, the soft skills, kuweza kutrain vijana wetu katika vile vyuo ambao tutakuwa tumevitengeza hapa Mombasa, tuone kwamba wameweza kupata zile skills za kuweza kuingia katika hii biashara ya blue economy. Tunajua kuna changamoto kubwa, maana yake kama most of the landing sites zimekuwa grabbed.
Tunataka kuweza, nikiingia kama governor, nataka kuzungumza na serikali kuu kuona kwamba zile properties zote ambazo zimekuwa grabbed, public land, zinaweza kuregeshwa. Ndio hiyo sasa tuweze kujenga hii blue economy. Number 2, kuna zile areas za Mombasa. Mwingine amesema hapa agriculture cannot work in Mombasa. I totally disagree with that. Kuna kitu inaitwa agribusiness. Kuna area kama za kule Likoni, Jomvu Kuu na Kisauni. Kuna tracts of land pale. Tunaweza kuangalia njia ya kuweza kuconvert zile lands kuwa agricultural lands ambayo inaweza kulisha hii Mombasa. Ukienda pale sokoni kila siku tunafanya commerce, tunafanya trade ya about 35 million. Kwa hivyo the demand is there. Ni vile tuweze kujipanga kisawasawa. La 3 ni kuweza kushirikiana na zile kaunti zingine za hapa Pwani kupitia ile economic block yetu ya jumuiya ya kaunti za Pwani. Hapo Mombasa iko na surface area, land ni kidogo, lakini zile kaunti zingine ziko na land kubwa. Sisi tunaweza kuwa the value addition hub of the region. Tuweke industries hapa, let them produce, let us value add. Asante daktari. Bwana Shafi, ni mikakati gani, mbinu mbadala ya kutafuta ajira kando na kutegemea bandari, kutegemea usafiri wa malori, kutoa mizigo kutoka bandarini hadi katika maeneo mengine? Ipi itakuwa mbinu yako kuweza kutafuta ajira kando na zile ajira ambazo tumezizoea katika sekta za utalii na bandari? Kwa kweli ukisema ya kwamba tusitegemee bandari, kweli njia mbadala zipo, lakini mwanzo ni uanze na zile ambazo zipo ndio uende kwa njia mbadala. Zile zipo zinaweza kuajiri wote kweli? Kwa kweli haziwezi kuajiri wote, huo ni ukweli wa maneno. Lakini mwanzo situanze na ile ambayo ipo ndio sasa to move to the other area. For example, tukizungumzia kuhusu hili sala la port, nafikiri wengi ukiwauliza watakwambia ni return port in the next 100 days, kwa sababu ule ndio uchumi ambao sisi hapa Pwani, especially Mombasa, tumeutegemea. Lakini ukweli wa maneno ni kwamba hizi operations za port zilikuwa zimeandika watu wengi sana hapa Mombasa, lakini zilipochukuliwa na kupelekwa mahali ingine ndio tumeona ya kwamba vijana wengi wametoka, wako nje, hawana ajira. So tukiangalia mbinu mbadala ambayo inaweza kutumika, nafikiri mwanzo mimi nimeelezea ya kwamba agriculture ndani ya Mombasa ikiweza kutumika vile inavyotakikana, then Mombasa inaweza kuinuka na watu wasitegemee port. Walakin asante sana kwa hayo, and I'd like us to move to another discussion because of time, and this has to do with waste management and dumping. And I'll direct this question to Bwana Said Omar Abdallah. Concerns have been raised about the continued dumping of waste very close to communities within this county. What proposal do you have towards management of solid waste as well as unregulated dumping in areas like Mwakirunge and VOK? In fact, waste management ni kitu cha muhimu sana na kinaweza kuleta ajira kubwa zaidi. Lakini namna ya kutumiwa, na ikiwa tutaleta experts ambao wanaweza kutusimamia mambo kama haya kama inavyofanywa nchi nyingine zaidi, itakuwa ni jambo rahisi la kufanyika. Lakini nasikitika hapa haikuwezekana, na nimeona hapa ilikuwa dumping place ilikuwa ni hapo kwaitwaje hapa Kibarani. Sasa imepelekwa Mwakirunge somewhere, bado haijatatua lile nani tatu la waste. Hata nimeona namna wale vijana wanavyochukua ile uchafu pale, hawana mahali pa kwenda kwa kutupa. Zamani walikuwa wakipeleka hapo hapo kwenye nani alafu hao, lakini sasa pia kule mahali pa kwenda kutupa ni mbali. Inataka nani county isimamie mambo haya kivilivyo, na hayasimamiwi kwa sababu ya ufisadi ndani ya county. Tatizo kubwa la Mombasa ni ufisadi ndani ya county. Ikiwa tutaondoka ufisadi ndani ya county, tutapata pesa za kuweza kama hiyo waste management na tunaweza kufanya na mambo mengine yote, lakini ule ufisadi ndio karibu 40 au 50% inaingia katika ufisadi. Mambo kama haya lazima tuyasimamie kisawasawa, na mimi ikiwa nitashika hapo sitakubali ufisadi. Dr. Kingi, of course, when the county government is mentioned, I have to give you a chance to respond to that. Waste management has been a big issue in this county. What is the problem? We generate about 1,000 tons of garbage every day.
The county government handles about 50% of that. The rest is handled by private operators. We do open dumping, which I don't think is the best way of handling this garbage. We can introduce technology to sort out some of these issues we have in terms of garbage. If, let's say, for example, and that is what I intend to do, to decentralize the management of garbage up to sub-county level. And then let's see introduction of recycling. If you remove paper and you remove glass and you remove these other valuables from our garbage, you reduce the amount of garbage which lands at the dump site. Currently, Mombasa, out of the 1,000 tons, 60% is organic waste. There's a lot which can be done with organic waste. Okay. So we can introduce this recycling. Another way of handling with this garbage is to bring in waste to energy. And this is something which can be done. Bwana Kitsao, you look like you want to say something on this, because, gentlemen, I hear a lot of criticism, but very little about proposals to resolve the issue of solid waste management. Kitsao, do you have any proposal? Yes. Mimi sitaki ku-manage majaa na takataka kama vile Mwakirunge. Manake imekuwa health hazard kwetu wa pwani. Siku hizi hapa Mombasa kumechipuka magonjwa yasiyoeleweka, chikungunya, all that stuff, skin diseases and the rest, kwa sababu ya uchafu. Mimi, I want to do away completely with dump sites. Completely. Nitoe zote hizo, kusikuwe na takataka Mwakirunge au mahali popote kwingine. Mimi nita introduce recycling programs. Tashikana public-private partnerships na investors, tufanye tubadilishe hizi waste, tuzifanye vitu ambavyo vitakuwa vinatumika. Hapo ujue tutapata ajira kwa vijana wetu. Hapo ujue pia county itakuwa inaweza kupata uchumi. Kando na hiyo, your minute is over. Asante sana. Bwana Witi, you also get a minute to respond to that. Thank you. Mambo ya takataka sio kitu ambaye tunaweza kuongea. Mombasa City ni kidogo sana. Kitu ya kwanza ni ku-identify mahali pa kuweka takataka. Ya pili, tukiangalia wakati wa municipal, kila gari ilipewa sub-county ambayo ni constituency. Kitu ambacho tuseme kwamba corruptions ndio imeleta hii tabu ambayo tunazo. Familia wamepewa kazi ambaye hawawezi kufanya hiyo kazi. Ukiweka youth watoe takataka waweke na dump site in the sub-county level, na tutoe magari katika county government, we can take them somewhere where we can be able to dump those things. Then after that, tunaweza kuinvolve investor. Kwa sababu takataka ni mali, lakini mpaka tuangalia mali punatuweka ni rahisi kwa investor kuja kuzichukua. Okay. And that one you can partner with the private sectors and the youth to do that work. Thank you. Hassan Omar gets 60 seconds as well. My own view why the waste management system in Mombasa has failed currently is because the whole waste management system was designed to award a particular individual to the exclusion of others. It was not done on a competitive level. It has appeared in audit reports of the Auditor General from the inception of this county. So I need to interrogate that and put it to a closure. Number two, I tend to first and foremost decentralize waste management and then privatize, including empowering youth groups that will be paid directly either through the devolved fund, through the county, or the bottom-up program that will facilitate working capital for them to be able to earn a living out of waste management. The third thing I will do is the segregation of waste, so that we can be able to recycle what we can, and then to agree on a way of disposal for that which we cannot. But the most final one is something that I need to explore eventually, because the last feasibility study that was done is that the kind of waste we generate as Mombasa cannot support an effective waste-to-energy kind of a plant. So I need to go into consultations with the energy sector specialist to see whether that can be feasible at this point. Senator. Shafi, vipi tutaweza kulitatua swala hilo la takataka katika maeneo? Mwakirunge sasa hivi hakuingiliki. Asante. Mwakirunge kwa kweli hakuingiliki, lakini sisi kama wana Mombasa lazima tutafute njia mbadala ya kwamba zile takataka zinaweza tumika ili kucreate ajira kwa vijana wetu.
kama kunaweza patikana, tukiungana na private sector, tunaweza patikana recycling plant ambayo itaweza sisi kuwa tunaweza kuconvert hizi takataka kwa njia ambayo ni nzuri, vijana wapate ajira na vitu zingine pia tuweze kupata kutoka pale, itakuwa bora zaidi, kwa sababu takataka kweli imekuwa ni donda sugu ndani ya Mombasa. So tukifanya hilo, recycling plant is the solution. That is the only solution. Asante sana. Nataka tuelekee pale juu sasa kwa mwenzangu ambaye ni Saada Hassan, aweze kusikia pia maswali mawili matatu na vile vile kuweza kuangalia yale yanayozungumzwa kwenye mitandao. Saada, upande wako kuna yapi? Shukran sana Yeri. Kwenye mtandao baadhi ya maswali ambayo yanaulizwa, lakini kwanza niseme baadhi ya watu wanawapongeza hawa wawaniaji wa magavana kwa kufika hapa ili kupata kuulizwa maswali ama kupata kuulizwa sera zao ambazo wanawapangia wakazi wa Mombasa. Kwenye mtandao kuna yule ambaye anauliza Joflix Oko anauliza, the adoption of technology in economic reform of Mombasa, will that be included in your manifestos? Kuna vile vile yule ambaye anauliza plans for drainage, hilo natumai mmelijibu, lakini pia kuna yule anaulizia salt water desalination, hilo mnalipangia nini? Acha nizungumze na baadhi ya wale ambao wako hapa. Tueleze jina lako na swali lako. Naomba uulize swali moja manake hatuna muda, tuelekea kwa taarifa za saa 3. Ndugu nyote mlio hapa, habari zenu jioni ya leo. Mimi jina langu ni Michael wa Kalume, diwani mtakiwa ndani ya Shanzu, wakiniita baba lao ama jina maalumu Kochuenga. Swali langu la kwanza linaenda moja peke yake kwa ndugu yangu daktari. Niko na maswali 10 lakini nataka kuuliza moja, nimwambia pengine nitapewa nafasi. Yako 10 mengi, na mkikataa nisipoongea nitakwenda nyumbani mgonjwa. Moja, umekuwa deputy governor na governor ambaye ametumia mamlaka vibaya, pesa akamaliza, akapeana pesa zikaenda kule Tanzania kwa wanamuziki. Wewe ukiwa naangalia katika muda huu miaka ambao nipo hapa, niko na miaka 62, nimeona principal katika mashule kama ana control shule vibaya, deputy anajitoa. Nimeona managing director wa kampuni kama ana control vibaya, madiputi wale manager wanajitoa. Ndugu yangu, umekaa naye ukaangalia anavyofanya, akafuja pesa akapeleka kwa wanamuziki kina Alikibe, vijana wanakufa hapa, hakuna elimu. Mombasa inanuka, pesa zinaenda kule. Ukiona leo unkuja hapa mbele yetu, ndugu yangu, unaomba tuweze kukua. Kuna hatua moja, hata kama si nyingi, moja tu ulichukua kuonyesha kamba yale yako pale anafanyika yamekusini. Utambie. Shukran sana. Acha niende kwa wapili. Naomba swali moja tu tafadhali. Yes, thank you. My name is Dan Benedict. I'm a former student of Technical University of Mombasa. And these students have been victims of this issue of radicalization and gang groups here in Mombasa. So today, most of you have actually justified this issue of radicalization and gang groups, and you have also glorified the issue of unemployment. So my question is this: does the fact that somebody is jobless grant him a reason to take that panga and go and conduct those criminal activities? And why have you, governor aspirants, glorified this issue of unemployment? Thank you. Thank you. Labda wa mwisho hapa dada. Kwa majina naitwa Aisha Muhammad, Miss President Mombasa County. Na swali langu ni kwenu nyote. Katika mnachoongea hamjataja wanawake. Na ukiangalia Mombasa, actually 49% of the population is comprised of women. And they are going through so many issues within this county. What maybe are your plans to make sure that women in this county are felt, are heard, and their voices are not only said uko background, lakini hata hapo ungekuwa mmesema intentionally that for us to actually actualize our economy, then it's important for us to have women at the center of this discussion. Thank you. Shukran sana. Kwa sasa naomba nimalizie hapa kwa sababu muda wa taarifa za saa 3 umefika, lakini tutarudi hapa baada ya taarifa za saa 3. Acha niwarejeshe kwa wenzangu Fred Indimuli na Suleiman Yeri.
Thank you so much, Sada Hassan, for that. And we'll be getting the candidates to answer this specific questions immediately after the 9 p.m. news break. But for now, just before we go on a break, let me once again recognize our partners for this debate: Kituo cha Sheria, Huria Kenya, Action Aid Kenya, Lengo, that's the Local Empowerment for Good Governance, Transparency International Kenya, Kwacha Africa, Kenya Chamber of Commerce, and of course Kenya School of Government, which is playing host to us tonight. Suleiman. Na bila shaka tuelekee sasa hivi katika mapumziko mafupi. Tukirudi baada ya taarifa za mwendo saa 3, tutakuja kuyazamia masuala yote hayo. Kuna mengi ambayo bado tunafaa kujadili hadi mwendo wa saa 5 usiku. Kwa hivyo kwanza tupate pumziko hilo.